guys. One moment at a time. One more moment, and we go kick their ass by how we play. Let's go. Effort, toughness, fast. Those are non-negotiables. Y'all just want to win. I want to dominate. Ladies and gentlemen, college football season is right around the corner, and as proof, I offer the AP preseason poll, which has been released as of yesterday, and Georgia is number one for the second consecutive year, followed by Ohio State, Oregon, Texas, Alabama. Bama in year one of the post-Saban poll is in at number 5. You see the rest of it: Ole Miss, Notre Dame, Penn State, Michigan, Florida State. And so we bring in our college football team. Heather Dinich is ready to go. Sir Paul is up and ready to go. Let's play a game. The game is called Overrated, Underrated. Paul, I'll start with you. Alabama at number 5. Overrated or underrated? They're slightly overrated. Greeny, I still think they're a playoff team, but they're on the cut line. And the fact that they're ranked number 5 may sound good to some people. This is the lowest Alabama ranking since 2009 in the preseason. Which is right around the time Nick got there. So we'll see if they are indeed overrated. Heather, Notre Dame is at 7. Are they overrated or underrated? They are underrated. This is a college football playoff team entering Marcus Freeman's 3rd year. They've returned 9 of 11 starters from the nation's number 7 scoring defense. Look out for the Irish this year, Greeny. Yeah, the 3rd year has been the charm, by the way, for a lot of former Notre Dame coaches. We'll see if it is for Freeman as well. Then finally, Michigan. No more Jim Harbaugh, all the rest of that. They're at number 9. Paul, overrated or underrated? Too high. They're living off of last year, Greeny. I mean, they're a good team in Sharon Moore's first full season. I think they're around 9-3, which would not put them in the top 10 and would probably not get them into the playoffs. Paul, Heather, do you agree? I think Michigan is right where they're supposed to be, which is a borderline top 10 team. They have the potential to fall out, obviously, because of the schedule. But when you look at what Sharon Moore did last year, he beat Ohio State and he beat Penn State. So while there's a lot of turnover on that roster, particularly offensively, I think there's confidence at least in the coaching staff because he has proven some things already with Harbaugh on the sideline last year. No, and this year Harbaugh will be actually there as the honorary captain for Game 1 in one of the great petty moves in the history of sports, and I, for one, love it. Now, let's continue the game. In the modern era of college football, which we'll define as the BCS CFP era, in every season but 3, there's been at least one preseason top 10 team that finished the season unranked, okay? So 23 out of the last 26 years, there's a team that started out in the top 10 that finished up outside of the top 25. Paul, which team do you think is that team this year? I mean, I kind of struggle between Florida State and Penn State, Greeny. I'm trying to remember, where is Florida State in the rankings? Are they in the top 10? Yes, they are. Penn State? They are. Okay, well, they're both overrated. Quite frankly, Florida State lost the majority of the bulk of its defense. And quite frankly, the schedule, they have Miami and Notre Dame fairly close together on the road. And I think this is all hype. I don't think Florida State is going to be anywhere near that ranking. So we'll see if they wind up falling out of it. As you see, Heather believes Michigan could wind up being that team as well. Heather, let's go to the other side of it then. In the playoff era, so going back to 2014, every team that wound up winning the national championship was ranked in the top 10 in this preseason poll. The lowest ranked team was LSU, coming in at number 6 in 2019. That only wound up being maybe the greatest team of all time. So let's flip that scenario. Which team outside the top 6 do you believe has the best chance, Heather, of winning the national championship? I'm going back to the Irish, Greeny, and Hembo gave me this sneaky stat, like he always does. 11 projected 2025 NFL draft picks. That's the only teams that have more are Ohio State and Georgia. This team is loaded. And I'm going to point out one other thing in the 12-team college football playoff. Notre Dame does not have a conference title game, so it can't get a first-round bye. It has to win 4 straight games to win the national title. But it also doesn't risk losing in a conference championship game either. So there is that pro side to the Irish independence. So in addition to the talent, quarterback Riley Leonard, the defense, the coaching staff,
These guys have the pieces in place for a really special season. And actually, to that point, when I had Marcus Freeman here in studio, Paul, not long ago, I mentioned that to him, and he said, yes, we don't get that bye when everyone else does, but we get a bye the week before. They are, by definition, not playing the weekend of all these other conference championship games. So they get a bye week, meaning from all the health and rest and all that standpoint to whatever advantage that is. That's built in for them, even though they're not going to win a conference, Paul. Yeah, no, you're 100% correct, Greeny, and I think that I agree with Heather. I like Missouri, though. Missouri has one of the easiest schedules in the world. If you can possibly have that in the Southeastern Conference, they will be favorites in most of their games. Don't forget they destroyed Ohio State. They didn't have their best players, but they still destroyed them in the Cotton Bowl last year. So, and they have a player that very few people are talking about that you will hear in the top 10 in the NFL draft, Greeny. Luther Burton. Keep your eye on Missouri. Okay, very good. Keep an eye on Missouri as we get set to start this college football season. And then I want to bring in Jeff Darlington for this one because he is a Florida Gator alum. And Jeff, I don't know if you've seen Florida's schedule in the month of the month of November. Cindy, can we put it up there? This is their schedule in the month of November. They play number 1, number 4, number 13, number 6, and number 10 in consecutive weeks. When you compare the experience of this to the experience of having an iguana in your toilet, Jeff, which one causes you more fear? The iguana can go away very quickly. This will not. This will be painful for a long time. They can literally finish as a 6-win team and maybe be in the top 20 in the country with this type of strength of schedule. This is impossible. But then again, look, Alabama back in 2016 had to play a bunch of really good teams and won the national title. So no excuses. The Gators got to be better. Paul, it is interesting. Paul, you got a funny look on your face. Go ahead. Jeff, Alabama had Nick Saban. You have Billy Napier, okay? That's what I'm saying. I agree. I agree. We need to be better. We need to be better across the board. The whole thing. Well, I'll stay in my lane right now. I'm going to stick to the NFL. Greeny, I just miss relevancy. Greeny, I want to give Jeff some confidence. I cannot. Florida fans are talking about, hey, if we can win 6 or 7 games, let's keep the coach. This is the same program that won 2 under Urban Meyer. And Tim Tebow once told me he looked up at the stadium and said, how come we didn't win 3? We should have. And they barely lost to Alabama. That's how far this once great program has fallen. Get us fixed. Darlington. Get it fixed. Please just get us fixed. I just want relevancy. I just want a little taste of relevancy. Let me let Heather finish it up because it is an interesting example of how in this new era of college football, particularly where we have these 2 super conferences, whatever you want to call them. Like every year, someone's going to have that, right? It happens to be Florida this year. But every single year, someone is going to have a stretch of maybe not quite this bad. They're playing 5 consecutive games against teams that in the preseason are ranked in the top 13. Heather. Well, and against quarterbacks that are going to be playing in the NFL next year, like Carson Beck, multiple quarterbacks like that. Look, this is the most difficult schedule in the country, according to ESPN Analytics. The close, November, is the most difficult in the country. Billy Napier said this spring that this is his best team. It's going to have to be, because otherwise they're not going to survive this. Oh, yeah. I mean, there are NFL teams that might not be able to run that gamut. I'm kidding. I wasn't saying that seriously. Don't start yelling at me. Everybody outstanding people. The college football season is 11 days away, and the first poll was released yesterday. No surprise at the top. Georgia, number 1 for the 2nd straight year. Ohio State is at 2. Oregon, Texas, Alabama in year 1 post-Saban is at number 5. That's as low as they've been to start the season in a very long time. Heather and Paul are back with us. Heather and Paul, let's play a game called Poll Position. So Heather, let's start with you. The most overrated team, in your opinion, in the poll yesterday is whom? Clemson. Why so much love for the Clemson Tigers? They had 4 conference losses last year, which is as many as they've had combined in the past 6 seasons. People keep telling me their defense is going to be great. Their defense is always pretty good, but they've got to get a quarterback. Cade Klubnik is back.
until we see offensive improvement, I don't see why there should be so much love for the Clemson Tigers. Paul, how about you? Who's the most overrated team in the poll? Penn State. I have no idea what they're doing in the top 10. This program was ineffectual last year. They just happened to have a very easy schedule, and when they played the good schools, they naturally couldn't maintain any sort of offense against Ohio State or Michigan, and they got clobbered. That's just the story of James Franklin's tenure in Happy Valley. Yeah, they got beat by Michigan in a game where Michigan genuinely didn't throw the ball. Which is about as telling as can be. Paul, let's go to the other side of it now then. Underrated. Which is the most underrated team, Paul, in your opinion, in the poll? I think it's Miami. They lost 4 games last year at the buzzer. One that the head coach, Mario Cristobal, just simply gave away. Remember that game against Georgia Tech? Mm-hmm. They opened the season at Florida, and they couldn't make Jeff Darlington a very unhappy man that first weekend. He may have to go back to the toilet looking for an iguana. Jeff is a Florida alum. How about you, Heather? Most underrated team? Greeny, Paul and I agree. It's definitely Miami. Mario Cristobal has done an excellent job recruiting. This is arguably the most talented team in the ACC. Paul's right, though. No one's ever going to forget that Georgia Tech game. Take a knee, please. As long as you don't do that and you parlay the talent into wins, this is a team capable of beating Florida State, winning the ACC. They only leave the state of Florida 4 times all season. They could be the unofficial state champs this year. So much to look at in that schedule. Then finally, Heather, we put up the top 10 a few moments ago. Which of the teams in that top 10 do you think is most likely to fall out by season's end? I'm going to go with Michigan. And as impressed as I was last year with Sharon Moore beating Ohio State and Penn State, they have the 18th toughest schedule in the country. And I see potentially 4 losses. At home to Texas, they have to go across the country to Washington. They also have Oregon on there, and I do not think that they're going to beat Ohio State and Columbus. Those are the 4 potential losses I see for them. And the reason it's so difficult is not just who they're playing, but because they have to play with only 23% of the returning offensive production from a year ago. They lost Blake Corum. They lost their top 2 pass catchers. They lost J.J. McCarthy. Who's going to be quarterback? Sharon Moore doesn't even know. So as talented as they are, and I don't think they're going to fall off a cliff entirely, they're out of the top 10 at the end of the season. Paul, are they in some trouble there in Michigan in year 1 post-Harbaugh? I don't think so. I think Sharon Moore did such a good job last year, Greeny, taking that program over during the chaos. I do think they have an opportunity, though. The Texas game, week 2, Texas will likely be favored, but they just lost their top running back. So that's an opportunity, but they lose that game. I think Heather is right. The season starts to collapse when the Big Ten teams start to show up. And I have a moment to show one more thing. And in this new era, particularly in the SEC and the Big Ten, where now there are just so many teams and so many good ones, every year, someone is going to have this on their schedule. Look at Florida's November. And of course, these teams won't all be ranked where they are right now by that time. But as of this moment, in that month, in 5 consecutive games, without a week off, they play Georgia, Texas, LSU, Ole Miss, and Florida State. Those are 5 teams that are all in the top 13. And Heather, again, I will say it, get used to this. In the new era of college football, at least one team every year is going to have a month that looks like that. No doubt. And Greeny, they might all be ranked there by the time Florida plays them, because those are some pretty good teams that they're facing. That is the toughest schedule in the country, according to ESPN Analytics. Billy Napier said this is the best team he's had, and it's going to have to be. Otherwise, they're going to be in big trouble. Paul, what kind of trouble are they going to be in? How good's their season down there in the SEC? It comes down to the first game against Miami, Greeny. We talked about the Hurricanes, and if they win that game, they have hope. But if they lose it, just add the end of the season to Billy Napier's problems in year 3. He will probably not survive. All right, college football, my friends, is less than 2 weeks away, and we are ready to roll. By the way, the Little League
Bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên của MC Louis Riddick như thế này nhé. Các bạn bắt tay vào làm cùng tôi nhé. Làm nhặt đủ cái chữ Louis Riddick rồi, bây giờ mình sẽ làm bước tiếp theo này. Mình đo một đoạn dây vào cổ tay. Mình đo vào. Sau đó mình cắt nhé. Phần dây này nó sẽ cách cổ tay mình khoảng 3 cm. Mình cắt ra. Rồi bây giờ mình sẽ xỏ nó vào kim. Đây mình xỏ kim. Bây giờ mình sẽ sâu vào. Mình sẽ sâu ngược nhé. Sâu từ chữ Riddick này. Mình sẽ sâu ngược từ chữ K, C, I, D, D, I, R. Chứ mình sẽ không sâu từ chữ, không sâu xuôi nhé. Mà mình phải sâu ngược. Mình mà sâu xuôi là chữ nó lộn xộn đấy. Đây mình sâu rồi. Đấy, ban đầu mình có nhắc mọi người là sâu thì đúng chính tả, đúng chiều. Thì khi mà mình làm bước tiếp theo, mình chỉ cần mình xỏ một đường là xong. Đấy, xỏ một đường nó chui vào đây là nó đúng luôn rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình làm cái hạt này. Mình sử dụng cái hạt này mình phân tách. Mình phân tách cái phần họ, phần tên ấy để cho dễ đọc. Chứ nếu mà các bạn không tách ra, nó sẽ trở thành một chuỗi các ký tự nó liền nhau. Đọc rất là khó mà cũng nhìn nó rối mắt, không ra cái chữ gì cả. Để các bạn sẽ phải cho những cái hạt này vào phân tách nhé. Thì các bạn thích cái phần tách này nó rộng hay là nó hẹp thì các bạn sẽ cho cái số lượng hạt tương ứng nhé. Chẳng hạn một cái phần phân tách nó rộng thì mọi người sẽ cho nhiều hạt, muốn hẹp thì cho ít hạt. Mình sẽ sử dụng cái hạt vân đá hồng rất là xinh này nhé. Mình dùng 2 hạt. Mình tách cái khoảng cách của nó ra cho nó rộng rộng một chút. Mình cho một cái hạt dẹt ở giữa. 2 hạt hồng hai bên. Đây cái phần phân tách rất là đẹp này. Đấy mọi người thấy không? Rất là xinh nhá. Rồi, bây giờ mình tiếp tục mình sâu cái chữ Louis, mình cũng sẽ sâu ngược, bắt đầu từ chữ S, I, U, O, L, mình cũng sâu ngược nhé. Rồi mình được chữ Louis Riddick rồi. Bây giờ mình sẽ làm cái phần tiếp theo. Đây mọi người. Tên rất là đẹp đây rồi và đọc được nhé. Tại vì là mình đã xếp đúng chiều, đúng chính tả, đúng thứ tự, không bị sai cái gì cả. Đọc được ok luôn nhé. Giờ mình sẽ sâu các cái hạt màu sắc vào để mình tạo cho nó một cái vòng tay nó đẹp hơn. Đây ở đây mình có rất là nhiều các hạt màu sắc đây. Thì các bạn thích màu nào các bạn dùng màu đấy nhé. Mình sẽ sử dụng cái hạt xà cừ đen này đi. Dùng hạt xà cừ đen này mình làm cái phần vòng. Mình sâu từng hạt một. Mọi người sâu theo cái chiều dài của dây nhé. Sâu đủ chiều dài dây thì mình mới đeo lên được. Tại vì mình đã đo chiều dài dây về cái cổ tay của mình rồi. Nên bây giờ mình sâu nó vừa với cái chiều dài dây thì là ok. Các bạn đừng có sâu ít hạt quá hoặc nhiều hạt quá. Ít quá thì khi mình đeo lên dây nó sẽ bị ngắn, đeo rất là chặt, rất là khó chịu. Mà nhiều quá thì nó sẽ mất cái khoảng trống. Mình sẽ không thể buộc dây thắt nốt được nhé. Rồi, mình rút kim ra. Bây giờ mình cầm hai đầu dây. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình buộc thắt nút lại nhé. Mình buộc cái nút thắt cơ bản thôi. Như thế này. Mình buộc vào. Rồi mình cầm hai đầu dây. Mình kéo
mình kéo như này để cho cái phần dây nó được khớp hơn với cái phần hạt. Tại vì dây của mình thì nó là cái dạng dây co giãn ấy. Nếu mà mình không kéo như này thì nó sẽ bị hơi dư ra so với phần hạt đấy. Mình tiếp tục mình thắt lại. Mình lặp đi lặp lại cái động tác thắt và kéo khoảng 3 lần là được. Mình cắt bỏ phần dư. Mình chừa lại cỡ khoảng 0,5 cm thôi nhé. Sau đó mình sẽ kéo, mình dồn nhẹ nhàng từ từ thôi, mình không kéo mạnh. Kéo nhanh quá nó đứt dây. Mình dồn cái phần hạt nó che đi cái phần dây. Đấy, mình dồn nhẹ nhàng từ từ là được như này. Thì các bạn để cái phần dây là 0,5 cm thì nó sẽ vừa vặn này nhá. Nếu các bạn để dài quá thì rất là khó để che được hết cái mối nối. Mà các bạn mà để ngắn quá thì cái mối nối nó sẽ bị bục. Đấy. Thì đây là cách mà mình gợi ý mọi người làm một chiếc vòng tay này. Các bạn tham khảo cách làm của mình để tạo ra chiếc vòng tay giống vậy nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên của MC Louis Riddick như thế này nhé. Các bạn bắt tay vào làm cùng tôi nhé. Làm nhặt đủ cái chữ Louis Riddick rồi, bây giờ mình sẽ làm bước tiếp theo này. Mình đo một đoạn dây vào cổ tay. Mình đo vào. Sau đó mình cắt nhé. Phần dây này nó sẽ cách cổ tay mình khoảng 3 cm. Mình cắt ra. Rồi bây giờ mình sẽ xỏ nó vào kim. Đây mình xỏ kim. Bây giờ mình sẽ sâu vào. Mình sẽ sâu ngược nhé. Sâu từ chữ Riddick này. Mình sẽ sâu ngược từ chữ K, C, I, D, D, I, R. Chứ mình sẽ không sâu từ chữ, không sâu xuôi nhé. Mà mình phải sâu ngược. Mình mà sâu xuôi là chữ nó lộn xộn đấy. Đây mình sâu. Đấy, ban đầu mình có nhắc mọi người là sâu thì đúng chính tả, đúng chiều. Thì khi mà mình làm bước tiếp theo, mình chỉ cần mình xỏ một đường là xong. Đấy, xỏ một đường nó chui vào đây là nó đúng luôn rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình làm cái hạt này. Mình sử dụng cái hạt này mình phân tách. Mình phân tách cái phần họ, phần tên ấy để cho dễ đọc. Chứ nếu mà các bạn không tách ra, nó sẽ trở thành một chuỗi các ký tự nó liền nhau. Đọc rất là khó mà cũng nhìn nó rối mắt, không ra cái chữ gì cả. Thì các bạn sẽ phải cho những cái hạt này vào phân tách nhé. Thì các bạn thích cái phần tách này nó rộng hay là nó hẹp thì các bạn sẽ cho cái số lượng hạt tương ứng nhé. Chẳng hạn muốn cái phần phân tách nó rộng thì mọi người sẽ cho nhiều hạt. Muốn hẹp thì cho ít hạt. Mình sẽ sử dụng cái hạt vân đá hồng rất là xinh này nhé. Mình dùng 2 hạt. Mình tách cái khoảng cách của nó ra cho nó rộng rộng một chút. Mình cho một cái hạt mình dẹt ở giữa. 2 hạt hồng hai bên. Đây cái phần phân tách rất là đẹp này. Đấy mọi người thấy không? Rất là xinh nhá. Rồi, bây giờ mình tiếp tục mình sâu cái chữ Louis, mình cũng sẽ sâu ngược, bắt đầu từ chữ S, I, U, O, L, mình cũng sâu ngược nhé. Rồi mình được chữ Louis Riddick rồi. Bây giờ mình sẽ làm cái phần tiếp theo. Đây mọi người. Tên rất là đẹp đây rồi và đọc được nhé. Tại vì là mình đã xếp đúng chiều, đúng chính tả, đúng thứ tự, không bị sai cái gì cả. Đọc được ok luôn nhé. Giờ mình sẽ sâu các cái hạt màu sắc vào để mình tạo cho nó một cái vòng tay nó đẹp hơn. Đây ở đây mình có rất là nhiều các hạt màu sắc đây. Thì các bạn thích màu nào các bạn dùng màu đấy nhé. Mình sẽ sử dụng cái hạt xà cừ đen này đi. Dùng hạt xà cừ đen này mình làm cái phần vòng. Mình sâu từng hạt một.
Mọi người sâu theo cái chiều dài của dây nhé. Sâu đủ chiều dài dây thì mình mới đeo lên được. Tại vì mình đã đo chiều dài dây về cái cổ tay của mình rồi. Nên bây giờ mình sâu nó vừa với cái chiều dài dây thì là ok. Các bạn đừng có sâu ít hạt quá hoặc nhiều hạt quá. Ít quá thì khi mình đeo lên dây nó sẽ bị ngắn, đeo rất là chặt, rất là khó chịu. Mà nhiều quá thì nó sẽ mất cái khoảng trống. Mình sẽ không thể buộc dây thắt nút được nhé. Rồi, mình rút kim ra. Bây giờ mình cầm hai đầu dây. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình buộc thắt nút lại nhé. Mình buộc cái nút thắt cơ bản thôi. Như thế này. Mình buộc vào. Rồi mình cầm hai đầu dây. Mình kéo như này. Để cho cái phần dây nó được khớp hơn với cái phần hạt. Tại vì dây của mình thì nó là cái dạng dây co giãn. Nếu mà mình không kéo như này thì nó sẽ bị hơi dư ra so với phần hạt đấy. Mình tiếp tục mình thắt lại. Mình lặp đi lặp lại cái động tác thắt và kéo khoảng 3 lần là được. Mình cắt bỏ phần dư. Mình chừa lại cỡ khoảng 0,5 cm thôi nhé. Sau đó mình sẽ kéo, mình dồn nhẹ nhàng từ từ thôi, mình không kéo mạnh. Kéo nhanh quá nó đứt dây. Mình dồn cái phần hạt nó che đi cái phần dây. Đấy, mình dồn nhẹ nhàng từ từ là được như này. Thì các bạn để cái phần dây là 0,5 cm thì nó sẽ vừa vặn này nhá. Nếu các bạn để dài quá thì rất là khó để che được hết cái mối nối. Mà các bạn mà để ngắn quá thì cái mối nối nó sẽ bị bục. Đấy. Thì đây là cách mà mình gợi ý mọi người làm một chiếc vòng tay này. Các bạn tham khảo cách làm của mình để tạo ra chiếc vòng tay giống vậy nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.